A three-match series. Assalamu alaikum. Welcome to News at 10 on BTV, BTV World and BTV Chattogram Center. I am Imtiaz Ahmed Siddiqui with you. You just heard the headlines. Let's move on to the details of those and other stories. Prime Minister Sheikh Hasina has said coronavirus pandemic has caused economic recession in many other countries, but Bangladesh has largely avoided it. The Prime Minister said this while replying to a tabled question in the Parliament today. Highlighting the various steps taken by the government to tackle the pandemic situation, the Prime Minister said the government has taken special steps to tackle the crisis, which has made it possible to keep the economic situation in the country normal, including coronavirus. Mentioning that work is underway to collect 3 crore doses of coronavirus vaccine, the Prime Minister said that vaccination will start soon. In reply to another question, the Prime Minister said, with the aim of not leaving a single person homeless on the occasion of Mujib's centenary, the first phase of the country is underway to build houses for 66,000 landless, homeless families. She said about 9 lakh families will be rehabilitated through housing and barracks in phases. Earlier, the House resumed its sitting with Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhry in the chair. Finance Minister H.M. Mustafa Kamal presented a report on budget implementation progress, trend of income, expenditure, and economic analysis of the first half period of the current fiscal. Speaking on the occasion, the Finance Minister said that the country's economy is now rebounding from the COVID-19 shocks due to the time-befitting steps of the government alongside the implementation of the stimulus packages. Besides, a total of 6 parliamentary committees were reconstituted in the Jatiyo Shangshud today. The reconstituted parliamentary standing committees are the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Textile and Jute, Ministry of Water Resources, Ministry of Home Affairs, Ministry of Social Welfare and the Ministry of Women and Children Affairs. Chief Whip Noor Alam Chaudhry moved the proposals for constituting the committees. The proposals have been adopted by voice votes. Later, Iodized Salt Bill 2021 was placed in the Jatiyo Shangshud, aiming to improve the monitoring and efficacy of the country's salt iodization program. Industries Minister Nurul Majid Mahmood Humayun placed the bill in the House. Later, a general discussion was held on Thanksgiving motion on President's speech in the Parliament. The sitting of the House will resume tomorrow morning. A special Air India flight carrying the 2 million doses of vaccine as gift from India will reach COVID-19 ভ্যাকসিন আমরা পাবো। প্রথম দিনেই সমাজের বিভিন্ন স্তরের 20-25 জনকে ভ্যাকসিন প্রদান করা হবে। শুধুমাত্র সরকারি হাসপাতালে আমরা ভ্যাকসিনগুলো প্রদান করব। প্রথম মাসে 60 লক্ষ, দ্বিতীয় মাসে 50 লক্ষ, তৃতীয় মাসে আবার 60 লক্ষ ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। প্রথম মাসে যারা ভ্যাকসিন নেবেন তারা তৃতীয় মাসে দ্বিতীয় ডোজ পাবেন। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকজন থাকবে সেভাবে বলা আছে। ওনারা একেবারে আমাদের টিকা যখন রিসিভ হবে সেখান থেকে, কারণ টিকার নিরাপত্তা এবং এগুলো নিশ্চিত করার জন্য কিন্তু সেখানে থাকবে এবং আমরা যেখানে রাখবো সেখানেও পাহারা থাকবে এবং ইভেন ঢাকা থেকে কেন্দ্র থেকে যখন ডিস্ট্রিক্টে যাবে তখনও কিন্তু আমাদের সেই টিম থাকবে। যে জায়গাটায় টিকা দেওয়া হবে বা ভ্যাকসিন দেওয়া হবে সেই জায়গাটা ফুলে যাওয়া, একটু ব্যথা হওয়া, গায়ে জ্বর জ্বর ভাব আসা, বমি বমি ভাব লাগা, এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো কিন্তু স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক কিছু না। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো নিয়ে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। অহেতুক কোনো গুজব সোশ্যাল মিডিয়াতে দিয়ে যেন আমরা জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি না করি।
ICT division has made a digital registration platform named Suraksha to conduct corona vaccine activities in the country. The software will be handed over to the Health Ministry on January 25 and vaccine registration will be started the following day. Concerned said quality testing of this software will be conducted in the next 2 to 3 days at Software Assurance Lab of the ICT division. According to official data, 50 lakh corona vaccine doses from India's Serum Institute will reach Bangladesh from January 21 to 25 in the first phase. Suraksha app will be opened on January 25 to distribute these vaccines smoothly. Only frontliners will be given corona vaccine in the first phase, and all people will be brought under vaccine program in phases. Recently, a West headquarter has spread rumor that the government has expensed Taka 90 crore to make the app. State Minister for Information and Technology Junaid Ahmed Polok said this information is totally fake and fabricated. This app has been made without any cost, and programmers of ICT division have made it. Awami League General Secretary Obaidul Qadir has warned of a stern organizational action if leaders of any level stand against the party candidates in the next phase of municipal polls. In addition, rebel candidates and their patrons will also face consequences, he added. Obaidul Qadir was addressing a discussion as chief guest at Awami League President's political office in Dhanmondi today. The Labour and Manpower Affairs Subcommittee of the Awami League organized it. Obaidul Qadir joined the discussion virtually from his official residence. He said the BNP got its head underneath sands like an ostrich, while the government and activists of the Awami League were ensuring services round the clock for the welfare of the people. But now that party is shamelessly claiming the government has been failed. সরকার ও আওয়ামী লীগ কর্মীরা যখন মানুষের কল্যাণে দিবারাত্রি সেবা দিয়েছে, তখন বিএনপি উট পাখির মতো বালুতে মাথা লুকিয়ে রেখেছিল। আর এখন নির্লজ্জভাবে বলছে সরকার করোনা মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়েছে। এখন তারা করোনা টিকা নিয়ে আগাম অপপ্রচার শুরু করেছে। দেশ ও মানুষের কল্যাণে যে কোনো কাজকে প্রশ্নবিদ্ধ করাই বিএনপি রাজনীতি। করোনা টিকা সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা, টিকা প্রদান কাজও স্বচ্ছতা, সফলতার সাথে সম্পন্ন করবে শেখ হাসিনা সরকার ইনশাআল্লাহ। তারা শুধু বসে বসে মিথ্যাচারই করবে। মিথ্যাচার আর অন্ধ সমালোচনা ছাড়া তাদের আর কোনো সক্ষমতা নেই। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও যারা বারবার বলার পরও বিদ্রোহে অবস্থান নিয়েছেন, সকলের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, এবার কিন্তু কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। আর এর সঙ্গে এটাও বলতে চাই, এই বিদ্রোহের সঙ্গে আওয়ামী লীগের যে নেতারা এবং আওয়ামী লীগের যে জনপ্রতিনিধিরা জড়িত থাকবে, তারাও নজরদারিতে আছেন। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। Chairman of the Awami League Labour and Manpower Affairs Subcommittee, Major General retired Abdul Hafiz Mollik, and its member secretary Mohammad Habibur Rahman Siraj, who is also Awami League Labour and Manpower Affairs Secretary, among others, were present at the discussion. Information Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said vaccines will reach the country on time, despite the fact that the BNP is fanning rumours about it. He was speaking to journalists at his Secretariat office today before a meeting with the leaders of Bangladesh Sangbatpatro Porishod. The Information Minister said Bangladesh is getting 2 million doses of vaccine as gift from India. Frontliners will get it first, he added. Dr. Hassan Mahmood went on to say the way the government is tackling the coronavirus is indeed unprecedented in the entire world. করোনা মহামারীকে যেভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে মোকাবেলা করেছেন, এটি
সর্বমহল কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে, বিশ্ব সভায় এটি প্রশংসিত হয়েছে, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এটির প্রশংসা করেছে। ব্লুমবার্গের মতে বাংলাদেশ করোনা মহামারী মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে উপমহাদেশের সবার উপরে এবং পুরো পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান 20তম। তারা মনে করেছিল যে এই করোনা মহামারী সরকার সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে পারবে না। যখন সেটি হয়নি, তারা প্রথম থেকে আশঙ্কা করেছিল বা ধারণা করেছিল, এমনকি হয়তো প্রার্থনাও তারা করেছিল যে এই করোনা মহামারীতে যেন ব্যাপক লোকক্ষয় হয় এবং দেশে একটি অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয়, কিন্তু সেটি হয়নি। সেটি না হওয়াতে তারা প্রচন্ড হতাশ হয়েছে এবং এরপরে তারা গুজব রটিয়েছিল একটি ভুল সংবাদের প্রেক্ষিতে সঠিক সময়ে ভ্যাকসিন আসছে না, কিন্তু সঠিক সময়ে ভ্যাকসিন আসছে। এমনকি আমরা বিনামূল্যে 20 লক্ষ ডোজ ভ্যাকসিন পাচ্ছি ভারত সরকারের উপহার হিসাবে। যখন সবকিছুতেই ব্যর্থ হচ্ছে, তখন এখন ভ্যাকসিন নিয়ে অন্য কথা, যে লুটপাট ওটা লুটপাটের দল তো বিএনপি, সেজন্য সবকিছুতে লুটপাট দেখার চেষ্টা করে। দেশে নাই একজন শাস্তিপ্রাপ্ত আসামি, আরেকজন হচ্ছেন শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদি, আরেকজন হচ্ছেন আপনার শাস্তিপ্রাপ্ত আসামি পলাতক আসামি। তো সমুদ্রের 7 সমুদ্রের 13 নদীর ওপার থেকে যেটি বলে সেটিই হয় এবং সেভাবে তাদের দলে সিদ্ধান্ত হয়। কর্তৃত্ববাদী তাদের দলেই, রাজনীতি তাদের দলেই আছে, আমাদের দলে নাই। আমাদের দলে থাকলে, কর্তৃত্ববাদী রাজনীতি থাকলে আমাদের দলে কাদের মির্জা এত কথা বলতে পারতেন না এবং বললে সেটি নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হতো, সেটি হয়নি। অথচ তাদের দলে মির্জা হাফিজ একটু তাদের সমালোচনা করেছে, সেই জন্য তাকে যেভাবে শোকজ করা হয়েছে, যেই ভাষায় শোকজ করা হয়েছে, সেই দলের মহাসচিবের এই রাজনীতি নিয়ে কথা বলার কোন নৈতিক অধিকার আছে বলে আমি মনে করি না। Viewers, we'll be back after a break. আড়াআড়িভাবে বাস থামিয়ে অন্য যানবাহনের চলাচলের বাধা সৃষ্টি করবেন না। ট্রাফিক আইন অমান্য করে প্রতিযোগিতামূলকভাবে গাড়ি চালাবেন না। সড়কে আর কত ঝরবে তাজা প্রাণ, আর কত স্বজনের আহাজারি। আসুন সচেতন হই, ট্রাফিক আইন মেনে চলি। জনস্বার্থে ট্রাফিক বিভাগ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। Welcome back to the bulletin. Now, international news. Joe Biden will be sworn in as president today. He will go to the White House and then the Capitol for his inauguration at 12 p.m. local time. This will be an inauguration like no other. Washington is under heavy security after the Capitol riots, with thousands of reserve soldiers from the National Guard deployed and metal fences around White House. Only a limited number of people will be allowed onto the National Mall to witness his swearing in contrast to the hundreds of thousands who usually attend. President Donald Trump will stay away from inauguration. He flies to Florida on Wednesday morning, the first president to skip his successor's inauguration since Andrew Johnson in 1869.
Meanwhile, Biden and his wife Jill Biden left their home state of Delaware on Tuesday to return to Washington, where the incoming president served as a senator for 36 years before becoming vice president to Barack Obama from 2008 through 2016. Novel coronavirus killed more than 14,000 across the world in the last 24 hours. 592,826 new cases were identified during this period. Meanwhile, COVID-19 global death toll crosses 20,69,000. More than 9,67,95,000 are infected globally, and more than 6,94,67,000 people have recovered so far. 8 COVID-19 patients died in the country in the last 24 hours, taking the death toll from the pandemic to 7,950. The recovery count rose to 4,74,472 after another 617 recovered during the period. A press release of the Directorate General of Health Services confirmed this today. The tally of infections rose to 5,29,687 with 656 new cases. Bangladesh wants to move fast in a coordinated way to explore opportunities in contract farming abroad. Expatriate Welfare and Overseas Employment Minister Imran Ahmed and State Minister for Foreign Affairs M. Shahriar Alam also spoke at the event. Ambassador Ghulam Moshi delivered the keynote speech. Foreign Minister said in recent years, utilizing the various bilateral and multilateral channels, Bangladesh started actively considering various farming options in Middle East and greater African landscape. China has sent 2,554 metric tons of rice to Bangladesh for distributing among Rohingya refugees. State Minister for Disaster Management and Relief, Dr. Enamur Rahman, told this to the journalists at the Secretariat today, following a program of handing over emergency rice aid from Chinese government. Secretary to the Ministry of Disaster Management and Relief, Mohammad Mohsen, and senior other officials were present at the function. The State Minister said rice sent by Chinese government in December last is still being distributed among Rohingya refugees. Bangladesh and China have signed an agreement to this effect today, he added. And now, sports news. Ace all-rounder Shakib Al Hasan made his comeback match a memorable one by producing a stellar performance which was catalyst in Bangladesh's facile 6-wicket win over West Indies in the opening game of the 3-match ODI series today. Prime Minister Sheikh Hasina congratulated the Tigers for their victory. It was Bangladesh's first match after a 10-month layoff due to the COVID-19 pandemic. In addition to make a winning return, the Tigers also kicked off their ICC Super League campaign that will determine which teams qualify for the 2023 World Cup in India with a good note. West Indies batted first and were bowled on a paltry 122 runs in 32.2 overs in rain-hit game at Sher-e-Bangla National Cricket Stadium. Shakib claimed 4 wickets for 8 in 7.2 overs to rip Caribbean batting line up. Debutant Hassan Mahmood bagged 3 for 28 runs and his fellow fast bowler Mustafizur Rahman took 2 for 20. Chasing a moderate target of 123 runs, Bangladesh managed to score 125 for 4 with 97 balls to spare. His skipper Tamim Iqbal scored 44 runs from 69 balls. Shakib was adjudged man of the match. To end the bulletin headlines, once again, Bangladesh could avert economic recession even during corona pandemic, says Prime Minister Sheikh Hasina in Parliament. 20 lakh doses of corona vaccine to arrive tomorrow as gift from India.
Vaccine to be administered only in government hospitals, no additional center established outside. The strict organizational measures to be taken if any party leader or people's representative is found to be working against vote symbol in municipality elections, warns Obaidul Qadir. Even though BNP has spread different kinds of propaganda about corona vaccine, country to get vaccine on time, says Information Minister Dr. Hassan Mahmood. Joe Biden being sworn in as 46th President of United States today. Tight security measures taken across U.S. Trump not to attend swearing-in ceremony. And in Mirpur, Bangladesh beats West Indies by 6 wickets in first ODI of 3-match series. And here we end the news. Thank you for being with us. Our next bulletin is coming up at 11:30 in Bangla. Until then, Khuda Hafiz.